Hi Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses. Wir möchten uns hier ein bisschen umsehen noch. Wir haben jetzt mal mega viel geangelt, also ja, merken schon bald gar nicht mehr. We're doing everything we can to support the army. So give it your all out there. Kriegen wir hin. Wir tun, was wir können. Katze? Maus. So. Wir gehen erstmal außen ein bisschen rum. Ihr seid neu. Naja, mehr oder weniger. Hi. The Alliance troops were nothing to turn a nose up at. They were pretty strong and brave too. Our next target of attack is Deirdre, the Alliance base. Better stay sharp, even if we do have superior numbers. Selbst wenn wir zahlenmäßig genau... Wir sind in der Überzahl? Okay. Das nehme ich natürlich gerne mit dann. Überzahl ist toll. Hey. Und nu? So. Jared Eisner. Wohnt in liebender Erinnerung. Ja, wir wissen aber immer noch nicht, wer unsere Mutter ist. Mano. Wieso wurde das entfernt? Wow. So, gehen wir doch mal hier lang. Aha. Sieht immer noch merkwürdig aus. I've been wondering something. If I had not been your student, where would I be right now? Who would I be? Do you ever think about that sort of thing, Professor? Wenn ich einmal Klassenunterricht hätte, wenn ich mich gegen das Kaiserreich gestellt hätte? Nein, das tue ich nicht. So you do think about such questions. You can never find answers, though, right? Ja, ist schwer, ne? We cannot turn back time. So there is no way to go back and try a different path. Doch, ich kann an den Spielstand anfangen. Aber sonst hat er recht, ja. Was kannst du uns so beibringen? Lanze, Axt, Pferd. Na komm, nehmen wir Axt. So, was mit dir? If you travel east from the Alliance and cross Fodlan's throat, you enter the land of Almyra. House Goneril's territory touches the eastern border of the Alliance. They also have Lord Holst, the most valiant warrior in the Alliance. Tasked with keeping watch over the Almyrans' movements, he rarely leaves Goneril territory. Okay. Aha, hier haben wir noch einen. Du. 5 years ago, during the attack on this place, you allowed me to join your side. Since then, I've risen through the ranks, and now I'm a general leading my own army. In this invasion of the Alliance, I've been entrusted with maintaining the supply lines and keeping the Goneril territories under control. That's why I won't be accompanying you to Deirdre. Please look after Lady Edelgard. Okay. Die hat was draus gemacht, scheinbar. Wer bist du? The Gloucester and Ordelia houses have territory in the southern regions of the Alliance. Everyone knows they support the Empire, so they won't get in the way of our armies. So, und du. Plot, eh? He always was sharp among his peers. Never let himself get caught up in conventions. He wasn't typical in Fodlan. Then there's Rhea and King Dimitri. I'd stay on their good sides, for different reasons. Da steht jedoch leider nichts zur Debatte. Ich habe zwar nicht die Absicht, sie zu töten. Ne, machen wir das. Well, if that's the only way forward, it can't be helped. So, Bogen. Brauche ich Bogen? Eigentlich nicht, ne? It's not. Kannst du hiervon was gebrauchen? It's not. It's not. It's not.
thought I was ready for this. But it's not easy to fight against my old schoolmates. I was in the Golden Deer House, so I have a lot of memories with them. Stimmt. Dich haben wir ja mal quasi in unsere Spielgruppe mit aufgenommen. Wird sie hin und her gerissen? Mir fällt es auch nicht leicht. Really? It is? I wish that we could resolve this without violence. Then again, precisely because they're old friends, I wouldn't leave this to someone else. I have to assume responsibility. Professor? So, was haben wir? War ernst? Warum ist hier eine Mission? Oder kommt es gerade nur so vor? Professor. Hattest du die vorhin auch schon? Aus dem letzten Part? So, we've somehow managed to take the Great Bridge of Murden. That means House Gloucester. We've blown a... We should press... Das hatten wir doch schon. Hä? Schaffe ein historisches Relikt. Zieh los und bezwinge die Piraten. Zieh aus und bezwinge die Deserteure. Dann müssen wir wahrscheinlich... Ich weiß nicht, was er von uns will. Warum hast du so ein Zeichen über dir? Naja. So, da möchte ich noch nicht hin. Hier kommen wir hin. Da. I'm happy when we win battles, and I'm always relieved when our friends make it back safe. On the other hand, it's hard to watch the enemy die. Even worse when it's someone you know. Perhaps it would have been better if I just stayed with the opera. Das finde ich nicht. You're right, Professor. I'll never regret the choices I've made. Das ist eine super gute Magierin, Now hallo? you just have to lead us to victory, so everyone else can let go of their regrets too. Spezialtraining. Bring uns mal ernsthaft, ganz knapp. Oh, großartig. Sehr gut. Donner erlernt. Schön. I'm getting the hang of this. Das sehe ich doch gerne. So, was haben wir hier? Surveyn. Deirdre, the aquatic capital. I've heard it's a magnificent city, you know? Ja, ich bin schon voll Before gespannt going, darauf. I wish it wasn't to wage war. It'd be more fun to visit with a cute girl on my arm. Vielleicht, wenn der Krieg vorbei ist. Yeah? Maybe you and me? That'd be a good reason to survive the war. Dann trainieren wir auch nochmal. Da gibt's ein Level Up, oder? Ja, C+. Machen wir. I'm getting the hang of this. So. Haben wir hier noch jemanden? Ja. Didn't they used to call Claude the Master Tactician? I want a nickname too. Maybe I'll get one if I can defeat him at Deirdre. I'll come up with a plan that'll beat his and earn a nickname for sure. Okay. Florence Item. What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? Ist eigentlich sinnlos, das bei jedem zu machen? Oder gehören die Items überhaupt noch den Leuten hier? Oder? Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es sinnlos. So, was haben wir denn jetzt noch? Da ist niemand. Petra waren wir schon. Linhard. Bernadette, hi. Die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen, aber erstmal rede ich To mit tell dir. you the truth, I used to be a knight of Seros. But at some point, I just couldn't follow the Archbishop anymore. Ah, du siehst voll niederträchtig aus. Mit dem Schatten über dem Auge und so. I ran away in secret and decided to join the Imperial Army. Ever since that day you disappeared, the Archbishop has been completely different. She started laughing as if she was possessed and spouting complete gibberish. So. Hi. What
Which one was he again? Oh, right. Yeah, of course I remember him. It's just, I can't picture his face. Don't remember what he looks like. I'm not sure if I ever knew. Oh well, he's just another enemy now, isn't he? What? Am I not supposed to say that? Wir haben noch 2 Punkte, die möchte ich erstmal aufbewahren. Da haben wir noch welche. Okay. Lately, the Kingdom and the Knights of Seros haven't made any significant moves. I don't suppose they're going to stand by and watch while we attack Deirdre, though. That's why I've doubled our guard and instructed them to be extra vigilant. I will keep Garreg safe. It is my duty and responsibility. Ja, gut. Mach halt. Remember the Death Knight who stabbed me 5 years ago? Of course you do. How could you forget? Well, it turns out he's a general in the Imperial Army. He leads the Western Front against the Kingdom. Once I knew he was at Garreg, I stormed right up to him, told him who I was and what he did. And he offered me an apology. I'm talking about a sincere, heartfelt, solemn apology. What a letdown. What's going on with that guy anyway? Who is he under that mask? Müssen wir auch noch mal richtig rausfinden, wer es genau ist. Big brother always gets so fired up. Better keep an eye on him. Wen meinst du? Den da hinten? Oh, sorry. I was just talking to myself. I hear you're heading out to Deirdre. Good luck with the battle. Danke. Werden wir vielleicht sogar brauchen. Je nachdem, wie taktisch der Typ ist. So, da ist niemand. Da kann ich hin. Ich gehe da einfach mal hin. Was genau ist hier eigentlich? Großer Saal. Und da möchte ich eigentlich nicht. Das ist auch nichts. Warum kann ich hier überhaupt hin? Hier war ich noch nie, oder? Nee. Hier waren wir noch nie. Ist das hier von Dingens das gemacht? Großer Saal, Oberzeits, Obergeschoss. Kann das sein? Dass sie hier gewohnt hatte? Im fetten Bett und so? Ah, gut möglich. Auf jeden Fall sehe ich das gerade zum ersten Mal. Naja. So, was haben wir denn hier? Bis auf das Ding von Hubert habe ich keine Ahnung. Hier gehe ich gleich nochmal hin, wenn ich das hier alles kontrolliert habe. Sieht aber soweit gut aus. Gut, dann dahin. Da passiert nämlich noch was. Ich möchte wissen, was. Und dann können wir uns mal rausbilden lassen. Ah, singen müssen wir auch noch. Dann singen wir eine Runde. Du bist schon voll, du auch. Du nicht. Mit Edelgard zusammen singen. Ja, warum nicht? Singen wir eine Runde. This is no good. Sing from your diaphragm. Law. Get it? Law. Our voices are all over the place. We must learn to work together in harmony. Beide zwischen den dreien sind enorm gefestigt. Oh, schön. So. Was haben wir jetzt hier oben? Grundsteinfragment. Besitz 0. Fragment des Steins, der seit der Gründung des Klosters existiert. Der Zahn der Zeit hat ausgiebig daran genagt. Was ist denn daran so wichtig? Sprich mit dem Antragsteller. Okay. Eine Mission, an die ich mich kaum noch erinnere. Okay, Moment.
Wo ist das Ding denn aus Gold? Anstatt der Heiligen Statue, die der vier Heiligen, es heißt, sie war eine wunderschöne... Warum ist das aus Gold? Die waren doch alle nur aus Stein, oder? Habe ich das fertig? Ah, fast fertig. Ich habe 800 Punkte. Ich brauche 2500. Dargebotene... 10.000 kostet einer, um das fertig zu machen. See you again soon. Ja, hoffentlich. Ich will es irgendwann mal fertig haben da. Moment. Da muss ich hin. Gut, haben wir eine Mission wenigstens fertig. Deswegen war vielleicht das Zeichen über den Typen. Oh, good. Thanks. Oh, großartig euch, genau so etwas habe ich gesucht. Da habe ich eindeutig die richtige um Hilfe gebeten. So nach einem historischen Relikt aus der, das den Händler zufriedenstellen wird. Bitte? Finde schöne Blumen und gib sie Hubert. Ah. Professor. Professor? Das habe ich nicht fertig? Hey there. Blumen? Hey. Hello. Haben wir doch einen eigenen Garten, oder nicht? Grüne Blumensamen. Na toll. Wir richtige komplette Blumen haben. Warum will der überhaupt Blumen? Ah. Hubert macht mich fertig. Wo kann ich denn überhaupt welche finden? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Moment. Hier sind noch Gespräche? Professor? Und er wünscht dich anscheinend zu sprechen. Hast du Zeit? Ja. Was möchte sie denn? Professor, a pleasure to see you. Was machst du denn hier im Dom? Hast du gebetet? I've never been very good at praying. I was here to confess my foolishness. Okay. While I'm at it, may I confess something to you too? Nein, nur zu. I realize what a burden I've been. On you, I mean. After every breakup, I neglect my work, and I know how that affects you. I'm completely worthless as a woman. Can you imagine how that feels? Oh, I'm going to be single for the rest of my life. I just know it. You think so too, don't you? Nö. Really? So maybe there's still hope for me. Who am I kidding? I've known for years how hopeless I am. What's wrong with me? It's not my looks. I'm still gorgeous. Or am I? Be honest, do I look old? No, not possible. I'm the songstress who swept the Empire off its feet. Men profess their love for me hourly. It can't be my looks. Danke, sie ist in Ordnung. Du bist wunderschön. So. I knew I was right. I'd be in real trouble if I weren't this beautiful. Oh no. If the problem isn't my looks, and they are not the problem, then it must be... what? My... Nein, da liegt's bestimmt nicht. Na, wie machen wir das? I know you're trying to find a way to say it gently, but you think there's a problem, don't you? I suppose I can be a bit unkempt. I do have a short temper, and I may be a little lazy, sometimes. But I've always heard fellas, you know, like a woman with a few flaws. Seems to me there are plenty of flawed girls who have landed themselves a good man. So maybe my trouble is I'm not imperfect enough. Do you think I could use a few more flaws? Na, ich weiß nicht, ob das hilft. Why? Do you think I'm flawed enough already?
Weiße Manuela haben den Unterscheidungslevel B erreicht. Cool. Auch ihre Motivation ist gestiegen. Schön. Haben wir jetzt alles hier gemacht, was bisher so ging? Ich denke ja, ich weiß halt nicht, wo ich für Hubert Blumen suchen soll, aber naja. Ich gehe erstmal dahin noch kurz. Was lasse ich mich im Bogenschießen ausbilden? Warum nicht? Nee, das ist richtig, oder? Ja doch, hier wollte ich hin. War mehr oder weniger. Oder auch nicht? Hier sind doch Blumen. Kann ich hier nicht irgendwie was sammeln? Na. Ja, ist nur wegen Amiibos immer noch, ne? Oder ist das generell einfach da? Ich weiß es nicht. Ich habe nur einmal welche eingescannt. Naja, egal. Ein paar kleine sinnlose Items. Oh, hier will noch jemand was. That reminds me. 5 years ago, most of the people involved with the church in the Empire moved to the Eastern Church in Alliance territory. I've been hearing rumors that the majority of those have now gone to the kingdom capital, Verdiad. The Eastern Church has no military force of its own, so they must be sensing that the Alliance is weak and fleeing. Ja, denkbar möglich. Was möchte ich denn jetzt noch machen? Wir haben gesungen und wir haben... Wir können das ja noch mal machen. Fällt mir gerade ein. Hubert mit Petra. Gucken wir uns das doch mal an. Looking out toward Bridget, are you? Yes. There are some times I cannot stop my thoughts from going home. It will be much time before I return. Bridget feels... far away. It is quite a long way. To say nothing of the sea that lies between here and there. Being unable to return must further add to the distance in your mind. It is as you say. When I return to Bridget, I will be the new queen. I am wishing to show my strength during this war, and to help relations with the Empire. I believe you will be successful. You may not be Lady Edelgard's equal, but you are resourceful enough to make an excellent queen. And unlike Lady Edelgard, you will not be forced to harden your heart. Not Edelgard's equal? Is that what you are saying? Understand that I mean no disrespect by this. But it is a fact that you are far beneath her. Naja. Hubert Make ist auch no nicht der mistake Beste. about what would happen if you were to raise your banner in revolt against her. She would crush you mercilessly. That is not a difference of equality. It is a difference of power. Even if our homelands were on equal footing, Lady Edelgard would still prevail. I can see with clarity the difference between me and Lady Edelgard. But that has no matter. I would never lose. How amusing. For your sake, you had better hope you are right. Er ist ein Arsch. Er ist und bleibt ein Arsch. So, Edelgard, mit wem kannst du noch mal reden? Manuela, okay. That song. Oh, hello, Edelgard. Professor Manuela, that song you were humming. I feel as though I've heard it before, long ago. And I'm sure it was you singing it back then. At the Opera House in the Imperial capital, perhaps. Why, yes. You must have seen me there. I am flattered you would remember it. I performed with the Middle Frank Opera Company in Enbar on numerous occasions. So it was you. I went to that performance with my uncle. I wanted desperately to see it again. But after that night, he took me to seek asylum in the kingdom. When I returned to the Empire several years later, you had already retired. Oh, that's a shame. So you only got to hear me sing once? Sadly, that's correct. Yet you still remember it. Even the melody of the song I sang. I'm honored. That's how much of an impression your voice left on me. I must ask, why did you retire so soon? You could have continued for another 10 or 20 years.
Indeed. Many singers perform for decades. But that wasn't for me. I wanted to go out on top. My voice is a gift from the goddess. However, as all things do, it will decline with age. One day, I will lose that gift. And so I decided I needed to learn to survive without it, long before that day came. I needed to prove to myself that I can live on, even after my voice returns to the goddess. So despite your belief in the goddess, you wish to live by your own strength? It's hard for me to explain. The goddess supports me both spiritually and emotionally. Everything else is up to me. Gesunde Einstellung, würde ich sagen. So, Ferdinand. Und Manuela. My princess is lovely. My princess is fair. She sings like cicadas in midsummer's air. Cicadas? Those noisy little bugs that swarm about, endlessly mingling with one another? Oh, good point. I will revise. My princess is lovely. My princess is fair. She sings like a swallow in midsummer's air. Migrating birds. Never sticking around for long. Always off to find love somewhere else. No, what I meant was... Oh, Ferdinand, you're just not yourself today. You don't seem focused. Your poetry lacks poetry. Perhaps a break is in order. I would not dream of stopping now. This is my golden opportunity. Pardon me? We are finally alone. Just the two of us. Why, yes, we are, aren't we? You see, Manuela, I have long admired you. Is that a fact? I saw you perform countless times while you were with the opera company. Oh, I see. So what did you think? The figure you cut, that heartbreaking voice, I was mesmerized. That is why I am tongue-tied. I am nervous about speaking to you alone, after idolizing you for so long. There's no need to be nervous, Ferdinand. That songstress you recall is long gone. I get nervous too, you know. But I want you to feel relaxed around me. Yes, yes, I promise to try. You're really full of surprises, you know that? I assumed you'd be more interested in combat than the arts. Come and chat sometime? I'd love to hear more about how my performances mesmerized you. Sie ist auch ein bisschen selbstverliebt. So, wir reden mit der da noch. A hungry hero is no better than a well-fed soldier. Do you know that saying? No? That's because I just made it up. If you're hungry, you're never going to be at full strength. Keep your belly full and stay strong. Guter Tipp. So, damit beenden wir heute den Part. Wir werden beim nächsten Mal noch die restlichen Unterstützungsgespräche anhören. Und dann können wir endlich mal wieder die Hauptmission wieder starten. Und wir werden wahrscheinlich noch einmal Bogentraining machen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.